homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can't see me like Illuminati. You can't see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright. Don't come and try to share some of this light, no. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like ya. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender. Team with me and they all winners. And you know we ballin' all winter, all summer. Jewelry around my neck is lightning, but I'm all thunder. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it. Bring a friend and come along. Don't be taking too long. The vibe's too strong. If you don't know how to move, then we moving on. Ain't no way rhythmic feet up in this place. If you can't catch the feeling, then get out the way. I've been reeling and fish from the lake. They keep saying I'm down to earth, but I'm really out of space. All these women aliens, super foreign, so exotic. Hop in the Mercedes Benz, and I got them crushing like ice pouring above. It's overflowing on us. You drop it and pick it up. I think I'm falling in love, but shawty, this isn't what you probably thinking it was. It's a vibe out, cooling it for the weekend. It's us. You gon' find out once you come on and bring me that up. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it. Ein bisschen abkühlen. Oh. Oh, das ist so. Oh, so erfrischend. Das heißt da ein bisschen in der Brille. So, ist sie da weg. Ich habe jetzt hier 5 Minuten sowas gechillt. Sogar ein bisschen länger. Weil es hat 30 Grad. Das ist nicht normal. Wie gesagt, es ist wichtig, ganz viel zu trinken mitnehmen, weil man unterschätzt es, wie viel man schwitzt, und man kann dann auch nicht konstant Leistung bringen, wenn man einmal in diesem Loch ist, dass man quasi Durst hat, weil dann hat man permanent Durst, dann ist man permanent nur am Trinken. Das heißt, so wie ich es mache, ich versuche wirklich immer strikt alle 5, spätestens 10 Minuten den Sip zu nehmen. Abwechselnd Kohlenhydrate, Wasser, vor allem wenn ich nicht so anstrengende Fahrten mache wie heute, wo ich einfach nur mehr oder weniger ein Gefühl kriegen will von Anstiegen, das Bike noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe zwar beim Rennen bin ich ja 130 Kilometer gefahren und 2400 Höhenmeter, aber tatsächlich weiß ich nicht immer, dass ich, wann ich welchen Gang haben will. Und jetzt habe ich einfach mal versucht, okay, welcher Gang fühlt sich gut an, ohne dass man quasi diesen Rennstress hat. Servus.